Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Bṛhatī Ranjana Chamuna Tira Vana Chari Chamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Paramahansa Jagatī Sisvadesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Brahms Gahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Uṣṇik Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Shrimana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishe Shashtra Nirvadi Paschachade Jatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasdi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 21 Verse 41. Gāyatry Uṣṇik and Anuṣṭup Bṛhatī paṅktir evacha Triṣṭub Jagatī Aticchandaḥ atyaṣṭy-atijagad-virāṭ.
Gāyatry, Uṣṇik and Anuṣṭup, known as Gāyatry, Uṣṇik and Anuṣṭup. Bṛhatī, Paṅkti, Bṛhatī and Paṅkti. Evacha, also. Triṣṭup, Jagatī, Aticchandaḥ. Triṣṭup, Jagatī, Aticchandaḥ. He, indeed, atyaṣṭy-atijagad-virāṭ. Atyaṣṭy-atijagati and Ativirāṭ. Translation: the Vedic meters are Gāyatrī, Uṣṇik, Anuṣṭup, Bṛhatī, Paṅkti, Triṣṭup, Jagatī, Aticchanda, atyaṣṭy, atijagati and Ativirāṭ. Purport: the Gāyatrī meter has 24 syllables, the Uṣṇik 28 syllables, Anuṣṭup 32, and so on, each meter having 4 more syllables than the previous one. Vedic sound is called Bṛhatī, or most expansive, and thus it is not possible for ordinary living entities to understand all the technical details in this matter. So previously there was discussion of how sound emanated from the Supreme Lord, and it is spiritual, and it manifests everything in the material world. It also, of course, manifests the Vedas. இதற்கும் பார்த்தோம். சப்தம் தோன்றியது, அது எவ்வாறு பலன்களாக வளர்ந்தது, இதன் மூலமாக பரப்பப்பட்டது என்பதை நாம். So this is not random sound such as we have. That's not that type of sound. இது தற்செயலாக உண்டாகக்கூடிய சப்தங்கள் அல்ல. If we look in the list of the elements, there we have sound as an element. சப்தம் என்பது ஒரு பொருளாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. Usually we think of the gross elements, the 5 gross elements, ether, etc., down to earth as elements, but we do have the sense objects. They're also elements. So we have sound, or sabda, and fragrance, and touch, and taste, and smell. These are also elements. நாம் சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரச, கந்த, அது மட்டுமல்லாமல் ஸ்தூலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தனிமங்கள், இவை அனைத்தையும் நாம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறோம். And the different sense organs, such as the ear to hear the sound, and the tongue to taste, and the nose to smell, and the finger to touch, etc. These are also elements. வெவ்வேறு புலன்களான தொடுவதற்காக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்பரிசமாகட்டும், முகர்வதற்கான நாசிகள், சுவைப்பதற்கான நாக்கு போன்ற ஒவ்வொருவரும் அது ஒரு பொருளாக கருதப்படுகின்றது. And even the devatas in charge of those senses are elements. தேவர்கள் அந்த புலன்களுக்கான அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்களும் ஒரு தனிமங்களே. In defining shabda or sound as an element in the Bhagavatam, it says that which conveys meaning. It's not irregular sound, it is sound that conveys a meaning. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இதற்கான விளக்கத்தை தரும்போது அந்த சப்தத்திற்கு அது ஒரு பொருளாக தரப்படுகிறது. So of course sound with meaning could be of various things. We have like Morse code also, that's sound with meaning. What is it, Maharaj? Morse code. Code. Telegram. Nobody uses it anymore, I don't think, but anyway, it's something but the normal sound referred to in the Vedas consists of certain sounds we make with the mouth. That we have the vowels and we have the consonants. ஆனால் வேதங்களில் தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள் and அதனுடைய சப்தமானது பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் போன்ற இதோடு அமைகிறது. So the Vedic letters are considered to be complete, so they have all the sounds, whereas some languages like Tamil have partial. They don't have all the sounds there, and other languages of the world don't have all the sounds. வேத வாக்கியங்கள் ஆகையால் மிகவும் பரிபூர்ணமானதாக கருதப்படுகின்றன. அனைத்து சப்தங்களும்
சப்தங்களும் அதில் அடங்கி இருக்கின்றன. ஆனால் வேறு சில மொழிகள் உதாரணமாக தமிழோ மற்ற மொழிகளை எடுத்துக்கொண்டால் அது அவ்வாறு இல்லை. But then these letters or aksharas combine to make words. இங்கு அந்த வாக்கியங்கள் அந்த அக்ஷரங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு வார்த்தைகளாக தரப்படுகின்றன. So the words have meaning. அந்த வாக்கியங்களுக்கு அர்த்தம் இருக்கின்றது. But usually human beings do not communicate just by words. They make sentences out of the words. பொதுவாக மனிதர்கள் அந்த வாக்கியங்களை மட்டும் கொண்டு பரஸ்பரமாக பரிமாறிக்கொள்வதில்லை. And to do that, then they have to establish grammatical rules. அதை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு இலக்கிய ரீதியிலான சட்டதிட்டங்கள் வேண்டும். So we have elaborate systems of grammar in all different languages of the world. ஆகையால் எல்லா விதமான மொழிகளிலும் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மொழிகளில் அந்த இலக்கணமும் அமைந்துள்ளது. But the Vedic language goes a little further. A lot of the sentences go into verse forms. வேத சாஸ்திரமோ சற்று மாறானது. ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு பதமாக அதில் தரப்பட்டிருக்கின்றது. And the verse forms are defined in terms of meter or chandas. அந்த பதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு சந்தஸில் அமைகின்றன. And that is what is mentioned here, some of the main Vedic chandases. அந்த வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு அந்த சந்தஸ்களை இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. And as explained in the Purport, these particular ones are defined by the number of syllables. இவை அனைத்தும் பொருளுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ஷரங்களை பொறுத்து அமைகின்றன. So a syllable is a combination of a consonant and a vowel. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்துகள் ஒரு பெயர் மற்றும் வினை சொல்லை பொறுத்து அமைகின்றது. So therefore, if we have verse forms which are regular, then each verse will have the same number of syllables in it. So for instance, Gāyatrī will have 24 syllables, 24 syllables, 24 syllables, like that. ஒவ்வொரு பதம் அதனோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தஸ்களுக்கு அதற்கென்று ஒரு எண்ணிக்கையில் உள்ள அக்ஷரங்களும் இருக்கின்றன. உதாரணமாக காயத்ரியை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் 24 அக்ஷரங்கள் அமைந்திருக்கும். And then the next one, Uṣṇik, here will have 4 extra added to that. உஷ்ணிக்கில் அதனோடு 4 சேர்க்கப்பட்டு 28 அமைகிறது. And then Anuṣṭup will have 32. That's what these verses here are, Anuṣṭup. 8. அனுஷ்டுப்பில் மேலும் 4 சேர்க்கப்பட்டு 32 அமைகிறது. இங்கே நாம் பார்க்கும் பதங்கள் அனைத்தும் அனுஷ்டுப்பில் அமைந்திருக்கின்றன. And then we keep on adding 4 more syllables and we get the other one. So you get some very long verses here. அதில் மேலும் 4 சேர்க்கும் பொழுது நீளமான பதங்கள் அமைகின்றன. So because they are in a verse form, you can actually chant them. பதங்களின் அமைப்பில் அதில் அவை இருப்பதன் காரணத்தால் அதை நாம் ஜபிக்க இயலும். But then there's an extra feature. இதில் வேறொரு முக்கியமான அம்சமும் அமைந்துள்ளது. And that is we have long and short syllables. நீளமான மற்றும் சுருக்கமான அக்ஷரங்களும் உள்ளன. So you can make different patterns: long, long, short, 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 long, long, short, long, short, all short, long, whatever, short, 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 long, long, long. You have all sorts of varieties of that also, and you can make patterns out of that also. So that's what they do with the verses. இந்த நீளமான மற்றும் சுருக்கமான அந்த அக்ஷரங்களை கொண்டு வெவ்வேறு விதத்தில் அந்த பதங்களை நாம் அமைக்கலாம். அதன்படி இவை அனைத்தும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. So in this way we get quite a lot of variety. இதன் மூலமாக வெவ்வேறு வெரைட்டிகள் கிடைக்கின்றன. And one who's a skillful poet, then he will use these different meters in various ways to express the subject. நன்கு கற்றறிந்த ஒரு இலக்கியத்தை நன்கு கற்றறிந்த ஒரு பண்டிதர் இவை அனைத்தையும் சாமர்த்தியமாக பயன்படுத்துவார். So we see a lot of the Vedas is composed of these verses.
வேதங்களில் நாம் இதற்குரிய அந்த பதங்களை அனைத்தையும் பார்க்கின்றோம். And in order to convey the verse properly, the mantra, then you have to chant it in the proper way, and you have to know what the meter is, and you have to chant it in the proper way. அந்த பதங்களை நாம் கூறும் பொழுது, அதை ஜபிக்கும் பொழுது, அதே சமயத்தில் அதன் பொருள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை சரியான விதத்தில் நாம் உச்சரிக்க வேண்டும். So like grammar, the learned person of the Vedas also has to know chandas, meter. ஒரு நன்கு கற்றறிந்த ஒரு பண்டிதர் எவ்வாறு இலக்கணத்தை நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டுமோ அதே போல இந்த சந்தஸையும் அவர் சரியாக அறிந்திருக்க வேண்டும். And he also has to know the meaning of the words. அது மட்டுமல்லாமல் அந்த வாக்கியங்களுக்கான பொருளையும் அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். So these become subject matters in the Vedas. There's different angas. These are some of the angas. இவை வேதங்களின் வெவ்வேறு அங்கங்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. So once you know all the angas, then you can chant the Vedic verses properly with the proper meaning, and then they have their potency. இதை நன்றாக அறிந்த பிறகு அந்த வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது அதற்கான பொருளும் அதற்கான அந்த சந்தஸ்களும் சரியாக அமைந்திருந்தால் அதற்குரிய பலன்களும் சரியாக கிடைக்கும். So they emanate from the Supreme Lord, and therefore by chanting them properly, then you can realize the Lord. இவை பகவானிடமிருந்து தோன்றுவதால் இதை சரியாக உச்சரிப்பதன் மூலம் பகவானை நாம் உணர இயலும். However, some of the verses may be about different subject matters. The important ones will be about Supreme Lord. சில சமயங்களில் வெவ்வேறு விஷயங்களை பற்றிய விளக்க உரைகள் இருக்கலாம். பொதுவாக பகவானை பற்றி அமைந்திருக்கின்றது. So we get some very famous verses like the Purusha Sukta, for instance, or the Sri Sukta. மிக புகழ் வாய்ந்த புருஷ சூக்தம் மற்றும் ஸ்ரீ சூக்தம் போன்ற பதங்களும் நமக்கு கிடைக்கின்றன. And of course the Gāyatrī is a meter of 24 syllables, but then there's a famous Gāyatrī, that is the Gāyatrī. Gāyatrī என்பது 24 அக்ஷரங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பதமாக அமைகிறது. அதில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது பிரம்ம காயத்ரி ஆகும். So that is considered to be the seed of all other verses. அதுவே அனைத்து விதமான பதங்களுக்கும் பீஜமாக அமைகின்றது. Just as it's the seed here of the different meters. We have, this is the minimum syllables, 24, and then we go 28, 32, etc. So the Brahma Gāyatrī is the seed of all of the different mantras of the Vedas. இந்த பதத்தில் நாம் பார்ப்பது போல 24 இலிருந்து தொடங்கி மேலும் மேலும் அக்ஷரங்கள் சேர்க்கப்பட்டு அந்த மீட்டர்கள் கூடுவது போல பிரம்ம காயத்ரியே எல்லா அனைத்திற்கும் விதையாக அமைகின்றது. So that is why when you get Upanayanam as a brahmachari, then they give you this mantra. This is the seed of everything. ஆகையால் தான் உபநயனம் செய்து கொள்ளும் பொழுது பிரம்மச்சாரியோட நிலையை அடையும் பொழுது இந்த பிரம்ம காயத்ரி ஒரு விதையாக நமக்கு தரப்படுகின்றது. And though some people may say it is worship of the sun or worship of Shiva or whatever, our acharyas has shown how it is actually worship of Vishnu. ஒரு சிலர் இதை சூரிய தேவனின் வழிபாடாக கூறலாம், ஒரு சிலர் இதை சிவபெருமானின் வழிபாடாக கூறலாம். நமது ஆச்சாரியர்களோ இது பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். Therefore it's also a Vaishnava mantra. ஆகையால் இதுவும் ஒரு வைஷ்ணவ மந்திரமே. But as I said, to get the proper effect from it, according to scripture, then you would have to know all the grammar and the meaning and the chandas and whatever, and then you go through this whole ritual which we call Sandhyavandanam in order to make the mantra effective. அதே சமயத்தில் அந்த சாஸ்திரத்தில் இருந்தும் இந்த பதங்களில் இருந்தும் சரியான பலனை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் இதற்கான அந்த ராகம் மற்றும் அந்த அக்ஷரங்கள் அனைத்தையும் நன்றாக அறிந்து கொண்டு அதன் பொருளோடு சேர்ந்து அதை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது அதே சமயத்தில் இந்த சந்தியாவந்தனத்தையும் பழகும் பொழுது இதற்கான உரிய பலன்கள் கிடைக்கும். But then if you do it properly, then you can also realize the Supreme Lord through it. இதை சரியாக கடைபிடிக்கும் போது பரமபுருஷ பகவானையும் உணர இயலும். Of course, to make it even simpler, we have a simpler form of the Veda, that is pranava, Om, one word. இவை அனைத்தும் மேலும் சுலபமாக எளிதாக ஆக்குவதற்காக பிரணவ மந்திரமான ஓம்
ஓம்காரமும் தரப்பட்டுள்ளது. So that is also the seed of all the Vedas. It's the seed of everything, including the Gāyatrī mantra. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் பிரணவ மந்திரமானது ஈவன் காயத்ரி மந்திரத்திற்கும் ஒரு விதையாக அமைகின்றது. So we can just theoretically just chant Om and we can realize the Supreme Lord. ஆகையால் பிரணவ மந்திரத்தை ஜபித்தாலும் பரமபுருஷ பகவானை உணர இயலும். Of course, people will say, well, oh, that's Vishnu, or we'll realize Vishnu by chanting Om. ஒரு சிலர் பிரணவ மந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக விஷ்ணுவை நாம் உணர இயலும் என்று கூறுகின்றனர். But then Jiva Goswami says also Om represents Radha and Krishna. ஜீவ கோஸ்வாமியோ பிரணவ மந்திரமானது ராதா கிருஷ்ணரை குறிப்பிடுகின்றது என்றும் விளக்குகிறார். So just as we chant Hare Krishna to realize Radha Krishna, we can also chant Om. எவ்வாறு நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ராதா கிருஷ்ணரை உணர்வதற்கு ஜபிக்கின்றோமோ அதே போல பிரணவ மந்திரத்தையும் ஜபிக்கலாம். But that's not what Lord Chaitanya taught. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் நமக்கு பரிந்துரைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வழி இது அல்ல. So he taught us the Harinam, chanting Hare Krishna mantra. அவர் நமக்கு ஹரிநாமம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் ஜபிப்பதை அறிவுறுத்தியுள்ளார். So this is the main means, the mainstay of our realization of the Supreme Lord. ஆகையால் பகவானை உணர்வதற்கான முக்கியமான ஒரு மார்க்கமாக இதுவே நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. There are some advantages of it. இதில் ஒரு சில சாதகமான ஒரு சூழ்நிலைகள் அமைகின்றன. So usually we say that the Vedas require qualification, etc. Sudras and outcasts cannot chant even Om, whatever. நாம் பொதுவாக பார்ப்பது என்னவென்றால் வேதங்களை உச்சரிப்பதற்கு அதற்குரிய தகுதி சரியான தகுதி வேண்டும். தாழ்ந்த குலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சுத்திரர்கள் இதை ஜபிக்க இயலாது. And of course it requires certain conditions. அதற்குரிய சட்ட திட்டங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. You cannot chant it anywhere, anytime. எங்கு வேண்டுமானாலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அதை உச்சரிக்க இயலாது. And furthermore, we have the direct names of the Lord. அது மட்டுமல்லாமல் அதற்கு மேல பகவானின் புனித நாமங்கள் இருக்கின்றன. So the direct names are the most powerful. பகவானின் புனித நாமங்களானது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவை. So they directly, by their direct meaning, indicate the form of Bhagavan and his pastimes, etc. அந்த புனித நாமங்கள் நேரடியாக அவருடைய ரூபம், லீலைகள் போன்றவற்றை விளக்குகின்றன. So if we say Govinda, then it represents Govinda who is herding cows, or Shamsundar, very beautiful with a dark complexion, or Vamsidhara, he's playing a flute or whatever, or Govardhanadhara, he's lifted from Govardhan hill, or Krishna, he attracts everybody in Vrindavan. So these are the names of the Lord which are called the principal names, because they directly describe the Lord in his pastimes. எவ்வாறு கோவிந்தன் என்ற திருநாமம் பசுக்களை மேய்ப்பவர் என்ற ஒரு அர்த்தத்தில் கூறப்படுகிறதோ அதே போல வம்சிதாரி புல்லங்கோலை வாசிப்பவர் என்ற ஒரு பொருள் படுகிறதோ, எவ்வாறு கோவர்தன கிரிதாரி கோவர்தன மலையை தாங்கி பிடித்திருக்கக்கூடியவர் என்ற பொருள் படுகிறதோ, இவ்வாறாக அவருடைய வெவ்வேறு புனித நாமங்கள் நேரடியாக அவருடைய லீலைகளை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. And those which are more indirect, then we call them secondary names. மறைமுகமாக இருக்கக்கூடியவை இரண்டாம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய திருநாமங்களாக நாம் குறிப்பிடுகிறோம். But all the Supreme Lord, just as Bhagavan, Paramatma and Brahman are also one, so then everything is in Bhagavan. நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருப்பது போல பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் மூவையும் ஒன்றானவரே என்பதால் அவை அனைத்தும் பகவானில் முழுவதுமாக அமைந்திருக்கிறது. So just as we prefer to worship Bhagavan, we also prefer to chant his primary names. எவ்வாறு பொதுவாக மக்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதற்கு நாட்டம் கொண்டுள்ளனரோ அதே போல நாம் பகவானின் புனித நாமங்களை நேரடியாக ஜெபிப்பதற்கும் நாட்டம் கொண்டுள்ளோம். And even among primary names, there's also different potencies, even though it's all one Supreme Lord. முதன்மையான அவருடைய திருநாமங்களுக்கு அதற்குரிய அந்த உயர்ந்த சக்திகளும் அமைந்துள்ளன. So 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Rama. பகவான் விஷ்ணுவின் 1000 திருநாமங்கள்
பகவான் ராமரின் ஒரு புனித நாமத்திற்கு சமமாகும். And 3 names of Ram is equal to 1 name of Krishna. 3 ராமநாமம் கிருஷ்ணரின் ஒரு நாமத்திற்கு சமமானதாகும். So of all the names, Krishna is considered to be the most powerful name. எல்லா புனித நாமங்களையும் விட கிருஷ்ணா என்ற திருநாமம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகும். And unlike the Vedic mantras, there's no restriction of time, place, person, varna, ashram or anything. வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டதிட்டங்களை போல இந்த புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கான சட்டதிட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் பகவானின் புனித நாமங்களை ஜெபிக்கலாம். And they can be chanted silently or loudly. அவை பகவானின் புனித நாமத்தை அமைதியாகவோ அல்லது உரக்கவோ நாம் ஜெபிக்கலாம். Therefore that becomes the most powerful means of approaching the Lord for everybody. ஆகையால் அனைவருக்கும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு மார்க்கமாக பகவானின் புனித நாம ஜெபம் அமைகின்றது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வர்ணம். Hare Krishna Prabhu. Online questions. Hare Krishna. I'm audible, Rao Prabhu? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you, Maharaj, for the wonderful class. This is a question from Dharani Mataji about the Brahma Gāyatrī. So the question is, before Vishwamitra became the Rishi for Brahma Gāyatrī, how did the other sages learn the Vedas, since Vishwamitra comes much later and Gāyatrī is the seed of the Vedas? விஸ்வாமித்ர மகரிஷி தோன்றுவதற்கு முன்பாக பிரம்ம காயத்ரி எவ்வாறு வழங்கப்பட்டது? ஏனென்றால் விஸ்வாமித்திரர் மற்ற ரிஷிகளுக்கு பின்பாக தோன்றியவராயிற்று. Oh, well, different sages, each of the, if you look in the Vedas, each section has a rishi or a sage in charge of it. And when you chant your mantra, you have to say, what is the chanda, what is the rishi, etc., all these different things. So, this is the sage who revealed the mantra. But the mantra actually is eternal. இது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் அதற்குரிய ஒரு ரிஷி என்று ஒருவர் இருக்கின்றார். அதை அவர் நமக்கு அளித்திருக்கிறார். அவர் அதற்குரிய அந்த இலக்கணம், அதற்குரிய அந்த சந்தஸை நன்றாக அறிந்து அவர் அதை வெளிப்படுத்துகிறார். அதுபோல பிரம்ம காயத்ரியும் விஸ்வாமித்திரரால் நமக்கு வெளிக்கொணரப்பட்டது. ஆனால் அது நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்திரமாகும். Just like Hare Krishna is also in the scriptures, but Lord Chaitanya revealed it. எவ்வாறு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாஸ்திரங்களில் இருந்தாலும் அதை நமக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிக்கொணர்ந்தாரோ அதுபோல. Thank you, Maharaj. Another question from Tarani Mataji. How should Gaudiya Vaishnavis recite Ishopanishad? Are women allowed to recite Vedic mantras with meter? Swarnamada Prabhu, I think some audio issues there. I will read the question. Hare Krishna Maharaj. How should Gaudiya Vaishnavas recite Ishopanishad? Are women allowed to recite Vedic mantras with meter? எவ்வாறு கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் ஈஷோபனிஷதை ஜபிக்க வேண்டும்? பெண்கள் இதை எவ்வாறு இந்த சந்தஸ்களோடு உச்சரிப்பதற்கு அனுமதி உள்ளதா? Well, if you want to do it properly, then you'll have to do it with the proper chandas, and there's another thing called svara. So that's the tone. சரியாக ஒருவர் இதை சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய அந்த ஸ்வரங்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். So there's an upper, middle and lower tone. So each particular syllable will have that thing, and if you don't do it properly also it's useless. அதில் மேல்நிலை, நடுநிலை, தாழ்ந்த நிலை, கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வரங்கள் உள்ளன. அதை சரியாக நாம் கடைபிடிக்கவில்லை எனில் இது பிரயோஜனமற்றதாகிவிடும். So therefore, if you want to chant it properly, you have to learn that technique. ஆகையால் நாம் இது சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை கற்றறிய வேண்டும். Thank you, Maharaj. The next question is, it is said that one who is in the Grihastha ashram has to perform oblations to his forefathers. If a devotee practicing Krishna conscious and engaged in devotional activities, whether he has to do such rituals? அடுத்த கேள்வி என்னவென்றால், ஒருவர் தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு
பிண்டம் ஸ்ராத்தம் போன்ற கர்மாக்களை செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் இதை கடைபிடிக்க வேண்டுமா? Well, he could do them to teach others who are not devotees to do such things, but at the same time, he has to avoid worship of devatas. ஒரு பக்தர் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக அமைவதற்காக இதை கடைபிடிக்கலாம். அதே சமயத்தில் தேவர்களின் வழிபாட்டை செய்யக்கூடாது. மகாராஜ், Go ahead, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu, you are audible. Go ahead. Can you hear? Hare Maharaj, can one can chant Gāyatrī mantra without Brahmin thread? ஒருவர் பிரம்ம காயத்ரியை பூணூல் அணியாமல் உச்சரிக்கலாமா? Well, there is tradition. So according to tradition, then you can't chant the Gāyatrī mantra unless you get Upaнаyanam. And when you get Upaнаyanam, you also get the thread. So the two things go together because you become a brahmachari. So technically you have to have a thread. Then you can chant the Brahma Gāyatrī. So that's like tradition, so to speak. நம்முடைய சம்பிரதாயத்தின் வழியில் பார்த்தால் பிரம்ம காயத்ரியை உபநயனம், பூணூல் அணியாமல் அந்த உபநயன சம்ஸ்காரம் செய்யாமல் பிரம்மச்சாரியாக மாறாமல் உச்சரிக்க கூடாது. இவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றாக பயணிக்கின்றன. Can women chant Brahma Gayatri? Is it Vedic? பெண்கள் பிரம்ம காயத்ரியை உச்சரிக்கலாமா? அது வேத முறைப்படி அமைந்துள்ளதா? Apparently in ancient times we see that some women were learned in the Vedas. So we have Gargi in the Bṛhatī Upanishad. She was, and Maitreyi. They were two women who were like acharyas. So seem to know the Vedas. So they must have studied the Vedas. சாஸ்திரங்களில் நாம் பார்ப்பது போல கார்கி, மைத்ரேயி போன்ற உயர்ந்த பெண்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் ஆச்சாரியர்களின் நிலையில் அமைந்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு வேதம் அனைத்தையும் அவர்கள் அறிந்தவராவர். பிருகதாரண்யக உபநிஷத்தில் அவர்களை பற்றிய குறிப்பீடுகள் உள்ளன. However, we do not see in more recent times, the last 1,000 years or so, I don't think there's any record of historically there being women chanting the Vedas, though it's recorded there in the Upanishads. உபனிஷதங்களில் ஒரு விதத்தில் இதற்கான குறிப்பீடுகள் இருந்தாலும் கடந்த 1000 வருட காலங்களில் நாம் அது போன்ற எந்த ஒரு பெண்களும் அமைந்திருப்பதாக நாம் பார்க்கவில்லை. Maharaj, the next question is from Amara Nimai Prabhu. In this Kali Yuga, there is no qualified person to do that yajna. So what will be the result if we engage in such yajnas with such unqualified people? அடுத்த கேள்வியானது, கலியுகத்தில் தகுதி வாய்ந்த அந்த அந்தணர்கள் இல்லாததன் காரணத்தால் அந்த யஜ்ஞங்களை செய்யும் பொழுது அதற்குரிய பலன்கள் எவ்வாறு அமையும்? Well, there's different types of yagyas. There's Vedic yagyas, then there's Pancharatric yagyas. So one is qualified in Kali Yuga for Pancharatric yagas if you got, Pancharatric Diksha. இரண்டு விதமான யஜ்ஞங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன, வேத யஜ்ஞங்கள் மற்றும் பாஞ்சராத்திர யஜ்ஞங்கள். பாஞ்சராத்திர யஜ்ஞத்திற்கு பாஞ்சராத்திர தீட்சையின் மூலமாக ஒருவர் உரிய தகுதியை பெறுகிறார். அதன் மூலமாக அவர் செய்யும் போது அதற்குரிய பலன்கள் நிச்சயமாக கிடைக்கும். So Vedic yagyas in general are more complex, but theoretically probably someone could perform one in Kali Yuga, but it was quite difficult to do. வேத யஜ்ஞங்கள் மிகவும் கடினமானவை. கலியுகத்தில் ஒருவர் அதை செய்தாலும் கடைபிடித்தாலும் கூட அது மிக மிக கடினமானது. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Medhavini Sakhi Mataji. Most of the verses in Bhagavad Gita are Anuṣṭup chandas and some Srimad Bhagavatam prayers like Maharani Kunti's prayers are also in Anuṣṭup. Question is, that's the meter or tune of recitation. Does the meter or tune of recitation depend only on chanda or also on the mood of the prayer? அடுத்த கேள்வியானது, பொதுவாக நாம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பகவதத்தில் இருக்கக்கூடியது, பகவதத்தில் குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனைகள் இவை அனைத்தும் அனுஷ்டுப் சந்தஸில் அமையப்பெற்றிருப்பதாக பார்க்கிறோம். இந்த சந்தஸானது அந்த பக்தர்களின் பாவத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டதா? Well, in the Vedas it's all fixed.
வேத மந்திரங்களில் இவை அனைத்தும் ஒரு நிலையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. In Bhagavatam or Mahabharata or Ramayana, all the Anuṣṭups and other meters, you could chant them in various tunes or whatever, doesn't matter. பாகவதமோ மகாபாரதமோ மற்ற பதங்களையோ அதை வெவ்வேறு சந்தஸில் நாம் ஜபிக்கலாம். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Chaitanya Hari Prabhu. You mentioned that humans use these sound syllables to form sentences to communicate. We have also heard that we can communicate with other living entities like animals. To what extent are these communication systems? நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளது போல மனிதர்கள் இந்த அக்ஷரங்களை ஒன்றாக சேர்த்து வாக்கியங்களாக அமைத்து பரஸ்பரம் தகவலை பரிமாறிக்கொள்கின்றனர். நாம் மேலும் கேட்டிருப்பது என்னவென்றால் சில சமயங்களில் மனிதர்கள் மிருகங்களோடு அந்த தகவலை பரிமாறிக்கொள்கின்றனர். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the normal system is to use commonly accepted words in sentences. பொதுவாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அக்ஷரங்கள் வாக்கியங்களாக நிலைபெறுகின்றன. But you may have code language, secret languages, things like this you may also use. சில சமயங்களில் ரகசியமான ஒரு சில மொழிகளும் இருக்கின்றன, அதையும் உபயோகப்படுத்தலாம். So that if you want to communicate with animals, obviously you cannot use the same grammar and the same words. மிருகங்களோடு நாம் அந்த தகவலை பரிமாறிக்கொள்ளும் போது இந்த இலக்கணமோ இலக்கியத்தையோ நாம் உபயோகிக்க முடியாது. Of course, you can teach the animals some simple English words. ஆனால் ஒரு சில சிறிய ஆங்கில வார்த்தைகளை மிருகங்களுக்கு நாம் பயன்படுத்தி அதை பயிற்சிக்கலாம். Probably you could teach a parrot maybe 500 words even. ஒரு கிளிக்கு அற்புதமாக 500 வார்த்தைகளை கூட நாம் கற்பிக்க இயலும். I think they taught a chimpanzee like 20 words or 30 words maximum. ஒரு மனித குரங்கிற்கு 20 இலிருந்து 30 வார்த்தைகளை கற்பிக்க இயலும். But again, such communication with us is quite simple. ஆனால் அந்த தகவல் பரிமாற்றம் என்பது மிகவும் சுலபமான ஒரு விஷயமாகும். And of course, if you're trying to communicate in animal language, it's even simpler. மிருகத்தின் பாஷையில் அதை நாம் செய்தால் அது மேலும் சுலபமானதாக இருக்கும். So they probably don't have grammatical structures and things like that in animal languages. மிருகத்தின் பாஷைகளில் இலக்கணம் இலக்கியம் போன்ற விஷயங்கள் அமைவதில்லை. So they have different sounds to represent danger, no danger, food, etc. Probably that's about it. அவைகளுக்கு வெவ்வேறு சப்தங்களை கொண்டு அதன் சப்தத்தை கொண்டு அதன் அடிப்படையில் உணவு இருக்கிறது, இங்கு ஒரு ஆபத்து இருக்கின்றது போன்றதை உணர்கின்றன. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. Some of the verses in Gita and Bhagavatam are long and even difficult to recite to the tune. Is it because they are composed in different meters? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மற்றும் பகவதத்தில் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் ஒரு சில பதங்கள் மிகவும் நீளமாக அமைந்திருக்கின்றன, அவைகளை அந்த உரிய ராகத்தில் நாம் உச்சரிப்பது என்பது கடினமாக இருக்கின்றது. இதற்கான காரணம் அவை as I said, that the common verse is the Anuṣṭup. That's the 8 syllables per line, 32 things. So that's rather easy to chant. But when you get the longer ones, maybe more difficult for us, not difficult for poets or people who know Sanskrit grammar, but for normal people, maybe it is difficult. பொதுவாக இந்த சாஸ்திரங்களில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பதங்கள் அனைத்தும் அனுஷ்டுப்பில் அமைந்திருக்கின்றன. அதாவது ஒரு வரிக்கு 8, அது மூலமாக 32 அக்ஷரங்களை கொண்ட பதங்களாக அவை அமைகின்றன. அதை நாம் உச்சரிப்பது நமக்கு சுலபமாக இருக்கும். அதுபோல பண்டிதர்களுக்கும் இதை விட நீளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பதங்கள் மேலும் சுலபமாகவும் அவர்களுக்கு அமையும். நமக்கு வேண்டுமானால் அது சற்று கடினமாக இருக்கலாம். Next question is from His Grace Kalanidhi Prabhu Maharaj. Can we say that ultimately it is the degree and purity of faith that determines one's level of spiritual advancement and not the mastery of Vedic knowledge? கேள்வி என்னவென்றால் இறுதியாக ஒருவருடைய நம்பிக்கையும் அவருடைய பரிசுத்தமான நிலையுமே
அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்தை அளவிட நிர்ணயிப்பது என்று நாம் கூறலாமா? Well, faith is good, but we need a means, so our means is to chant the name of Krishna. நம்பிக்கை என்பது நல்ல ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் நமக்கு ஒரு மார்க்கமும் இருக்க வேண்டும். நமக்கு அதற்குரிய மார்க்கம் பகவானின் புனித நாமங்களை ஜபிப்பது. Thank you, Maharaj. The next question is from Mutturamalingam Prabhu. Hare Krishna Prabhu, last question please. Prabhu, last question. Sorry, Prabhu. Yes, Prabhu, this is the last one. Yeah. In Treta Yuga and Dwapara Yuga, the language spoken by devotees, how it was? Treta Yuga மற்றும் Dwapara Yugathil மக்கள் பேசிய மொழி எதுவாக இருந்தது? Spoken by who? People. Well, probably Sanskrit. No, generally in Treta and Dwapara Yuga. Yeah. Oh, thank you, Maharaj. சமஸ்கிருதத்தை பொதுவாக அவர்கள் பேசினர். Maharaj, if you may permit one last question from Sumitra Krishna Prabhu, is that okay, Maharaj? Recording stopped.